Assalamu alaikum. How are you? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন স্যার? ভালো। স্যার ঈদ কেমন কাটলো স্যার? এই তো ঘরবন্দি। Inside the home, so you can imagine how it was. How about you? সেম আমাদের স্যার ঘর বন্দি স্যার। আচ্ছা। Okay, next class we have class test, right? So in last class I show the syllabus. I have announced the syllabus and class test 1 will be on July 28. Syllabus already announced. So do you have any confusion? Do you have any? About the syllabus or syllabus material? Did you check the practice আপনি problem? লাস্ট ক্লাসে বলছিলেন কোন পার্টটা যেন বাদ দিবেন নাকি স্যার? কারো মনে আছে? সিম্পল হারমোনিক মোশন আর সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন এই দুইটাই তো না? Simple harmonic motion. আমি দেখাচ্ছি. Did you check the practice problem? Did you solve? এখনো কমপ্লিট হয়নি কিন্তু করছি। Okay, so if you have any problem, so tell me. And from the beginning, this is the starting, and there's so many mathematical problem, numerical problem. We completed LC circuit. We have completed, maybe, right? So up to this, this is the syllabus, okay? So এলসি পড়ানো হয়েছিল স্যার? মেবি না স্যার। না স্যার, এলসি সার্কিট পড়ানো হয় নাই স্যার। এ ফিজিক্যাল টেলসটা পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে পড়ানো, মানে প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল। which one? These on. জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে স্যার আমাদের কি এলসি রাখ পর্যন্ত? হ্যাঁ, তাহলে এলসি রাখ পর্যন্ত। I remember we have completed it, right? Yes sir. It's a simple pendulum. We have completed the simple pendulum. There is a simple problem here. This is the simple pendulum problem. So today we're starting from LC circuit. LC circuit is an example of oscillatory motion of charge through inductor and capacitor. In the first class, I have shown it. The charge in a LC circuit oscillate like mechanical system pendulum or spring mass system. So if you look at the left side figure, so there is a battery. So when you connect this battery in the LC to the LC circuit, so lower plate of the capacitor fully charged with electron, and with respect to it, the respect upper plate will be positive. So if you remove the battery circuit, so you will get the LC circuit. So now lower plate is fully negative charged,
and with respect to upper plate is positive. What will be the situation like this? It is given here clearly. So lower plate in the first figure at time t equal to 0, lower plate is fully charged and upper plate is with respect to this is positive charge. Positive charge. So when this negative, there is a potential difference between two plates. Potential difference between two plates, it's like a battery. So this negative electron moved through inductor and it established an electric field here. And due to this electric field, due to this current, electric field established in the inductor, and it opposes, and this electric field opposed to flow the current through the inductor, right? So Yes, sir. the lower plate completely deplete and whole field or whole voltage drop across the inductor, and both plate are deplete. Both plate are deplete means bare, khali, kono charge nai. Then it slowly discharge. That means inductor slowly discharges the electron, and upper plate is positive now. Upper plate is fully positive charge, and it repeat this situation, and in this way it will move again the lower plate. It's like this. Again it will be bare, and finally you will get again the lower plate is negative charge. Negative charge. That means in between two plates, charges, that means electrons are oscillating like spring mass system is oscillating. That means when lower plate is negative charge, suppose it is maximum distance. When it is bare, it is in equilibrium. Again, upper plate is negative charge, lower plate is positive charge. That means in other direction, it will be in maximum displacement. Again, it is bare. The spring mass system is in equilibrium position. আবার কি হবে যখন লোয়ার প্লেটটা আবার কমপ্লিটলি চার্জ হবে তখন এটা কি হবে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে যাবে ফ্রম রাইট ডিরেকশন, রাইট? সো এটা একেবারেই স্প্রিং মাস সিস্টেম, দ্যাট মিনস দ্য মেকানিক্যাল সিস্টেম যেভাবে অসিলেট করে, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম এলসি সার্কিটেও চার্জ ঠিক একইভাবে in between two plates of the capacitor oscillate করে. So this circuit, that's mean the LC circuit is known as tank circuit or resonance circuit. It's simple construction is very simple. An inductor and a capacitor connected in series, and you will find a LC circuit. It has a wide application in our daily life. আমরা যে আগে রেডিও ইউজ করতাম, এখানে এটা ইউজ করা হতো টু টিউন দ্য সেন্টার, টিউন দ্য রেডিও ব্রডকাস্টিং সেন্টার। তো এখন এটা যে অসিলেট করে, তার মানে এটা যে সিমিলার টু দ্য স্প্রিং মাস সিস্টেম, সেই ইকুয়েশনটা এটা ফলো করে কিনা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে কি ছিল সিম্পল পেন্ডুলাম। সিম্পল পেন্ডুলাম এটাও স্প্রিং মাস সিস্টেমের মতো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওবে করে, তাই না? সিম্পল পেন্ডুলামটা। তো at any instant, suppose voltage across capacitor is Vc, V subscript C, and Q by C is the voltage across capacitor, and voltage across inductor is VL, L di by dt, where I is the current. তো এটা কোনো জায়গায় এভাবে দেখবা তোমরা, এখানে যেটা লেখা আছে সেটাও লিখতে পারো অথবা এরকমও থাকবে। তাহলে ভোল্টেজ অ্যাক্রস ক্যাপাসিটর VC ইকুয়াল টু Q by C at any instant, at any time t. At the same time, voltage across inductor L di by dt, rate of change of current,
at the same time. So according to Kirchhoff's law, total sum of voltage Vc plus VL equal to 0. So you can write Q by C plus L di by dt equal to 0. So if you rewrite it like this, L d by dt, current equal to dq by dt. Do you know rate of change of charge is equal to current? That means I equal to dq by dt plus q by c equal to 0, right? So you can write d square q by dt square plus q by c equal to 0. So dividing both sides by L, so d square q by dt square plus 1 by LC into q equal to 0. This is similar equation. This is similar equation of d square x by dt square plus k by m into x equal to 0. Into s is equal to 0. This is similar. Here x is the displacement, here q is the displacement with respect to time. So what will be the solution? We got the solution for this equation. So here solution for this equation, d square q by dt square plus 1 by LC q equal to 0. So solution of this equation is q equal to q naught cos omega t plus phi. What is omega here? Omega square equal to 1 by LC as previous. In case of, there is problem. So I change the page. So omega here 1 by LC, and in case of a spring mass system, omega square equal to k by m. So what will be the time period of oscillation? T equal to, it is in this case T equal to 2 pi by omega, right? Omega, yes, sir. So if you put the value, so it will be 2 pi 2 pi root over 1 LC. LC, not 1 by LC. LC, Yes, sir, because LC. it is root over LC. This is the time period, and you can find the frequency of the oscillation of the surge. So F equal to 1 by T. 1 by T. So this is the time period and frequency of the surge oscillation between two plates of the capacitor. So অনেক বইয়ে তো তোমরা এটাও দেখবা যে d square I by dt square 1 by LC into I equal to 0. In this case, this is similar to spring mass system where omega naught square equal to 1 by LC, which I wrote. So solution ta, it is, in this case solution will be I equal to I naught sine or cosine omega t plus phi. So it means that your LC circuit also, not LC circuit, charge oscillation between two plates of capacitor in LC circuit behave like a spring mass system. Spring mass system. Spring mass system, or the motion is known as simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Yes. And this is the end of the simple harmonic motion. So we will move
damped harmonic motion. So through up to now, from the beginning to this, that means LC circuit, we don't consider any dissipation of energy, any loss of energy during the oscillation. That means we consider the ideal system. Consider the ideal system, such as when the spring mass system is oscillating. Spring mass system is oscillating. Suppose the spring mass system is oscillating on a table. This is the path of the oscillation. So there is a friction in between table and upper surface of the table and lower surface of the mass, right? And another friction occurs between two turns of the spring. Suppose two turns of the spring, when they are close, they collide one another. During the collision, they lost the energy. And in simple harmonic motion, there is a force. This is known as frictional force. Frictional force is denoted by F prime. We don't consider it, and also not consider it during this FSM, during the study of SXM. But actually, it happened. Actually it worked. Actually, this frictional force works when the oscillation takes place, right? Otherwise, the oscillation will not stop. When you allow to oscillate, how long it will prevail? How long it will continue? কতক্ষণ চলবে? How do you think? 15 minutes, 20 minutes, or 25 minutes? So then it will stop. Will it stop suddenly? কি মনে করো? Not at all. Not at all. Yes, it will stop gradually. Yes, That sir. means the amplitude change with time. First few oscillation, you can consider amplitude of the oscillation constant, but after 10 minutes or 15 minutes, what you will find amplitude decreases, right? Decreases, and finally it will stop. Decreases gradually. Gradually, yes, gradually decreases, and it will stop. And this type, if we consider the frictional force, not only mechanical system, but also the electrical system also. So this type of oscillation is known as damped harmonic oscillation. So in this case, that means SHM, we did not consider this frictional force. So frictional force, that means dissipation of energy, come in different way. What are the ways? There's the friction between the mass and the table, air resistance. That means when mass move left to right, then mass move through air, right? So the friction between air particles and the mass, it also a friction. And if you consider the simple pendulum, so when it move through like this, it also move through air, so there will be friction between air molecule and mass, and also a friction here at the point of suspension. At the point of suspension, the string also experience some friction here, and gradually the amplitude decreases, and finally it will stop. So this type of motion is known as damped harmonic motion. During SHM, we did not consider this frictional force, and ideally the amplitude constant and oscillation takes place forever, right? It will not stop anymore. But it is not practical. It is not practical. If you consider a practical system, so this come into effect, and after a certain time, the oscillation stop, and sides of the
natural friction. That means you don't impose any friction in the system, it will stop. But you can also add an additional part to make the friction more and to stop the oscillation rapidly, like this. At the first figure, you add additional system. It offers friction, and the oscillation stop rapidly, right? After a few oscillation, it will stop, or after one or two oscillation, it will stop. And the spring mass system, which is vertically, if you add this part, that means you place some water here or any liquid. So when this mass move downward, it experience some force upward, right? It feels some force upward, and when it move upward, it experience some force downward. And here a resistor is connected in between capacitor and inductor. So when charge flow through this resistor, it loss energy, right? And less number of electron which start from suppose left side plate and move through the resistor, and the same number will not reach at the right side plate of the capacitor. You understand? The sum will stop here by losing energy. By losing energy, some of electron stop here, so they will not reach. So number of electron gradually decrease and oscillation will stop. Right? So in this way, you can stop the simple harmonic motion, and this type of motion is known as damped harmonic motion. Here is the definition, and you can find what I have said. Just I have said. মাত্র যেটা বললাম সেটাই এখানে আছে, দেখো edit. That means at a certain period of time, when the object just gradually gets stopped or decrease the energy, that's called the damped harmonic motion, right? Yes, gradually it stops. At a certain period of time. Yes. Just a moment. So this type of oscillation is known as simple damped harmonic motion. This type of motion is known as damped harmonic motion, and oscillation is known as damped harmonic oscillation. In our daily life, we have lots of use of damped harmonic motion in mechanical system as well as also electrical system.
So now here frictional force is important, right? Because we have to include in our equation. Otherwise, our system will be ideal system. That means there is no friction here or in between two turns or any other. That means if there is no resistance in the circuit, look like this. So the system will be ideal, but there is no ideal system practically, right? So if we consider a practical case, so you have to consider this frictional force. And do you know very important fact? Suppose you allow to oscillate a pendulum. This is the suppose displacement and oscillating between this, right? And if you another same pendulum and make it large displacement, do you think the time period will change or not in both cases? Yes, the time period will change definitely. No, time period will not Why? change. If this mass and this mass and length are equal, so time period will be same, because you know the time period equation. T is equal to 2 pi by L by C. So how do you think time period will change? Time period does not depend on Amplitude. displacement, amplitude, yes, displacement. So what will change? Because it require more time, right? It should require more time because time period is same. So what will change actually? The velocity will change. This bob Yes, will sir. move fast than the left one. Yes, sir. So if the velocity is larger, friction also large. So this is applicable for also the That means V proportional to FR. spring mass system. If you use small amplitude, so velocity will be small, frictional force will be small. And if you consider large amplitude, frictional force will be larger. And Larger. now what is the direction of the frictional force? Suppose it moved right to left, so frictional force will work. Sorry, F will work. This is velocity direction, and this is direction of the frictional force. I am redraw it here. So suppose this is the amplitude, maximum amplitude. It moved towards the equilibrium. This is the velocity. So what is the direction of the frictional force? Of course, it is direction opposite to the F prime. Let's say F prime opposite to the velocity. So F prime proportional to the velocity V. V. Yes. If we remove the proportionality sign, we need a constant. This is B, VV, and F and V are in opposite directions, so we need a minus sign. So minus sign, negative sign. Why negative sign? Negative sign for F prime and V are in opposite direction. Okay, so now our equation was, for simple equation is, what it is, the sum of all forces, right? So this is restoring force plus F prime equal to minus kx, right? Minus kx. And this is equal to ma, and this is equal to bv, right? And plus kx equal to 0. So finally you can write m d square x by dt square plus v. V can be written as dx by dt plus kx equal to 0. So if you
divided by m both sides. So d square x by dt square plus b by m dx by dt plus k by m equal to 0. So if we simplify it like this, suppose omega square equal to k by m and gamma equal to b by m. Gamma is not r, is gamma like this. So you can rewrite the equation d square x by dt square plus gamma dx by dt plus omega square x equal to 0. This is the differential equation of DSM. Okay. Do you have any confusion? This is the equation for. This focuses basically on the friction, right? Yes, And here we include the friction, and friction is the practical process. If we consider the ideal case, then the system oscillate in a constant amplitude, and it will continue forever, right? But no system is like this. All practical system, if you allow to oscillate, it will stop, right? It will stop after 20 minutes or 25 minutes. But if you add additional part for friction, so it will stop very fast, right? It will stop fast. yes, sir. Rapidly it will stop, either one or two oscillations. So we'll discuss later in this section. So how many oscillation you will get or not. So here gamma is known as damping constant. Gamma is known as damping constant. And 1 by gamma is called lifetime. And the unit is per second. So you can find its unit is per second. How? So you get b by m equal to gamma, right? B by m equal to gamma. So Yes, sir. b equal to f by v, right? If we take magnitude only, f by v. So this is Newton, and Newton equal to kg meter per second square. And this is meter per second. Meter per second. And put it here. Put b and m, and you will get per second only. Put them here. Yes, sir. You will get per second. And 1 by gamma will be second. This is lifetime, how long it will continue its oscillation, not stop until a certain amplitude. Okay. So now we have to find out the solution, because it's an equation, so it has a solution, right? Like a differential equation for SSM, we got equation, and we also find out the solution of the equation. So how do you get the solution? Tell me. In this case, if we flashback, that means this is SSM for SSM, d square x by dt square plus a by m into x equal to 0. We rewrite it
equal to minus k by into x. So differentiate x twice, you will get x again. So this was the clue or hints to find the solution of the equation. So this is why we consider x equal to a cos omega t. A cosine omega t may be the solution of this equation. And we check and we found that this is the solution of this equation. X equal to function of time a cos omega t plus phi. Condition is omega square equal to k by m. If we agree or if we accept this condition, so this is the solution of this equation, right? But how do we get for DSM? For DSM, d square x dt square plus gamma dx by dt plus omega square x equal to 0. Is there any such hints or clue to get the solution of this equation? Do you understand me? বুঝতে পেরেছো আমাকে আমি কি বলতে চাচ্ছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। এরকম কোন ক্লু কি এখানে আছে বা হিন্টস কি আছে যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে it could be a solution of this equation? আপাতত নাই, তাই না? Apparently there is no such clue or না স্যার। So what? So solution বের করতে হবে না? জি আমি স্যার। একটা গ্রাফ দেখাই তোমাদেরকে যে there may be a there hints. দেখো, this is SSM, the upper curve, and lower one is the DSM, and the amplitude decreases gradually, and it follow a very কি বলে familiar phenomena. কি বলে এটাকে? exponentially decreasing the amplitude of the oscillation, right? This is the exponentially decreasing. That is why we may consider solution or let not this is the direct solution. Let x equal to b is a constant, e to the power pt, e also a constant. There are so many ways to find out the solution in different books. You will get different way to find different way they solve this equation. বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন ভাবে এটা আছে। তো আমার কাছে এইটা বেশ ভালো লাগছে। ইন্ডিয়ান বইগুলোতে আরো একটু জটিল করে করা আছে। এটা হলো এবং তোমাদের যে বইটা আমি রিকমেন্ড করেছি সেই বইয়ের সলিউশনটা মানে এক্সপ্লিসিটলি করা নেই, মানে ডিটেইল করা নেই আর কি, জাস্ট সলিউশনটা লেখা আছে। তো হাউ ডাজ দিস সলিউশন কাম, না এটা তোমাদের জানতে হবে। তো এখানে যেহেতু একটা আমরা পাচ্ছি যে এক্সপোনেনশিয়াল ম্যানারে এটা ডিক্রিজ করছে অ্যামপ্লিটিউড। হিয়ার x is the displacement, so it's a constant, and this is the exponential term. So from this we can find our solution. আমার কাছে এটা অনেকটা সহজই মনে হয়েছে। আর তোমরা অন্য কিছু দেখতে পারো যে আরো সহজ আছে কিনা। তো এটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, and it's very easy, তাই না? to differentiate it, এটা মনে হয় সবচেয়ে সহজ ডিফারেন্সিয়েশন, রাইট? জি স্যার। জি স্যার। ইন্টিগ্রেশন অলসো এক্সপোনেনশিয়াল, ঠিক আছে এটা? তো substitute it in our differential equation. Differential equation is d square x dt square gamma dx by dt plus
omega square x equal to 0. So substitute the value of x. কি পেয়েছি আমরা? Double differentiate is this single differentiation and we Dt consider square x is equal to e to this. the power t plus. All we have. Yes, sir. So b square e to the power pt plus gamma bp e to the power pt plus omega square b e to the power pt equal to 0. এখন দেখো b e to the power pt কমন যায় pt, so remaining is p square plus gamma p plus omega square equal to 0. So finally we will get p square plus gamma p plus omega square equal to 0. We have an equation very similar. Ax square plus bx plus c equal to 0. দেখো এটা কম্পেয়ার করো, দেখো একই রকমের ইকুয়েশন। It is a quadratic equation. Quadratic equation. And the solution of this equation is a standard equation and it has a solution. তোমাদের মনে আছে সলিউশনটা? Yes, X sir. equal to minus b b plus minus root over root over b square B minus square minus 4ac. 4ac divided by by 2b. 2a, sorry, Yes, 2a. sir. yes, very good. তোমার মনে আছে ম্যাথটা ভালোই করছিলাম মনে ইন্টারমিডিয়েটে। So 4 বছর ছিল, 9 এও ছিল, 10 এও ছিল, 11 12 এও ছিল। আমাদের ছিল না, এটা ছিল না 9 9 এ স্যার আমাদের বেসিক করাইছে, দেন 10 এ, তারপর 11 আর 12 এ স্যার মানে ব্রডলি করাইছে। আমরা 9 এটা পাইনি, 9 10 এটা ছিলই না আমাদের। এবং ইন্টারেস্টিংলি ট্রু কি জানো, আমাদের 8 এর যে গণিতটা ছিল, এটি তো একটাই ম্যাথ বুক ছিল, এটা কঠিন ছিল 10 এর চেয়ে। মানে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলিটি। এটা না গল্প না। হ্যাঁ না, এইটে মানে কঠিন ছিল বইটা, এইটা কঠিন ছিল। আর 9 10 এরটা কম্পারেটিভলি ইজি ছিল 8 এর চেয়ে। তো আমাদের এগুলো ছিল না, আমাদের অনেক গ্যাপ ছিল ইন্টারমিডিয়েটের সাথে। তো এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা পি স্কোয়ার প্লাস গামা পি প্লাস ওমেগা স্কোয়ার। এখন কম্পেয়ার করো ওই ইকুয়েশনের সাথে, এ ইকুয়াল টু 1। দেখো এই ইকুয়েশন কম্পেয়ার করলে দেখো পি স্কোয়ার গামা পি প্লাস ওমেগা স্কোয়ার, এখানে এ এক্স স্কোয়ার, তার মানে এইখানে এটা হলো 1, রাইট? অ্যান্ড বি এক্স, তাই না? তাহলে বিটা কি গামা, আর সি হলো ওমেগা স্কোয়ার। তাহলে আমাদের সলিউশনটা কি হবে এখানে? পি ইকুয়াল টু মাইনাস গামা মাইনাস বি, সি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে গামা স্কোয়ার 4, এ হলো 1, সি হলো ওমেগা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2। দেখো ঠিক আছে না? তাহলে আসে আপনার মাইনাস ওমেগা প্লাস মাইনাস রুট ওভার ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস 4 ওমেগা স্কোয়ার বাই 2, এরকম কিছু। এই যে আমি লিখেছি, জি স্যার। ঠিক আছে না? জি স্যার। তো এখন একটু সিম্পলিফাই করি এটাকে, সিম্পলিফাই ইট। সো উই ক্যান রাইট মাইনাস গামা বাই 2 প্লাস মাইনাস রুট ওভার গামা স্কোয়ার বাই 4, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি আর কি। ও সরি, হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি, 2 দিয়ে না। মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার। দেখো তো লেখা যায় কিনা এটা? ঠিক না? হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। Is it okay? জি স্যার, করা যায়। কারো কনফিউশন আছে? No, sir. Just simplification. So this part is very important.
for our case, because this term is very important. This is related to oscillation and this is related to damping. Omega square equal to k by m. If k equal to 0, what do you think? বলো ফিজিক্যালি কি হবে? k যদি 0 হয়, what is k? What is k here? Sir, spring constant. Yes, if k is 0, there is no spring. If k equal to 0, what does it mean? There is Sir, 0. no spring, right? No spring, no spring, yes sir. No spring and no oscillation. No spring and no oscillation. Is it right? Yes sir. Yes, sir. And if gamma equal to 0, how do you think? There is no friction. There is no There is no friction. friction. There is no friction. That means oscillation is দুটো কিন্তু একসাথে অ্যাপ্লাই করা যাবে না, দুটো কন্ডিশন একসাথে অ্যাপ্লাই করা যাবে না, তাই না? Either omega equal to 0, there is no spring, so there is no oscillation. And when you consider gamma equal to 0, that means there is no friction, so oscillation is SSM, ideal SSM, তাই না? এখন এই দুটো কোনোটাই জিরো না, এই দুটোর কোনোটাই জিরো না। সো হোয়াট ইজ দ্য পসিবিলিটি? আইদার ইকুয়াল হইতে পারে, অথবা এই টার্মটা গ্রেটার দ্যান গামা হইতে পারে, সরি ওমেগা হইতে পারে, অথবা ওমেগা গ্রেটার দ্যান এই টার্ম হইতে পারে, তাই না? জি স্যার, হতে পারে। তাহলে যদি তোমার এইটা স্মলার হয় আর এই যে এইটা ড্যাম্পিং পার্ট, তাই না? গামা স্কোয়ার বাই 4 এটা কিন্তু ড্যাম্পিং পার্ট, কারণ গামা ইকুয়াল টু বি বাই এম এন্ড বি রিলেটেড টু ফ্রিকশনাল ফোর্স। বি ইজ রিলেটেড টু ফ্রিকশনাল ফোর্স। যদি এটা স্মলার হয় তাহলে অসিলেশন হওয়ার সম্ভাবনাটা কম। মানে এটা রিলেটেড গামা স্মলার হলে তো স্যার ফ্রিকশনও তো তাহলে কমে যাচ্ছে, তাহলে তো অসিলেশন না, আমি কমার বলছি কথা না। এটা বড়, এটা লার্জার, এটা লার্জার। ও আচ্ছা, মনে করো এটা লার্জার, তাহলে এটা যদি লার্জার হয় তাহলে আর এটা স্মলার, মানে স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা অনেক কম, রাইট? স্প্রিং কনস্ট্যান্ট স্মলার, সো friction is very large or large compared to the spring constant, তাহলে অসিলেশনটার সম্ভাবনা অনেক কম, তাই না? অসিলেশন হলেও খুবই কম অসিলেশন হবে, খুব কম অসিলেশন। আর যদি এইটা লার্জার হয়, মানে যেটার জন্য অসিলেশনটা হচ্ছে, এটা লার্জার মিন্স এ লার্জার, তার মানে এ লার্জার, ওমেগা অসিলেশন লার্জার, অসিলেশনটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর ইকুয়াল হলে তাহলে অসিলেশন হতে পারে, নাও পারে, না পারে স্যার, এখন পসিবিলিটি। এটা হলো ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। এখন ম্যাথমেটিক্স কি বলে? ম্যাথমেটিক্স আমরা তিনটা কন্ডিশন যদি কনসিডার করি, 3 কন্ডিশন ইজ পসিবল, নাকি তিনটার বেশি হইতে পারে? যে ওমেগা স্কোয়ার গ্রেটার দেন গামা স্কোয়ার বাই 4, তার মানে এখানে অসিলেশন হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল রিজন? যে গামা স্কোয়ার বাই 4 ওমেগা স্কোয়ার আন্ডার রুট, এই টার্মটা কি হবে? এই কন্ডিশনটা যদি হয়, মাইনাস সাইন হবে না? আন্ডার রুট দেয়ার উইল বি এ মাইনাস সাইন। Yes, sir. Under root there is minus sign, and under root minus sign means -1 হতে পারে, -10 হতে পারে, -5 হতে পারে। It means that a complex number j, और ম্যাথে এটা i লেখে, ফিজিক্স অথবা ইঞ্জিনিয়াররা এটাকে j লেখে। It is known as complex number, and there is a relation with sine and cosine is a complex number. Do you know this relation? I theta অথবা j theta plus minus I theta divided by 2 equal to cos theta. জানো এটা? তাহলে যদি এইটা এই কমপ্লেক্স নাম্বারে পড়ছিলাম প্লাস মাইনাস আছে স্যার, মাঝখানে এইটা মাইনাস, এইটা মাইনাস। ও স্যার, জি স্যার। আর সাইডেরটা হলো এখানে 2i আছে আর এখানে মনে হয় মাইনাস। তো এই কন্ডিশনটা, if this condition is satisfied, so then you are getting a complex number, and complex number related to sine and cosine. So
অসিলেশনের জন্য ইউ নিড সাইন অথবা কোসাইন। সাইন এবং কোসাইন ছাড়া কোনো অসিলেশনই পসিবল না, মানে যদি বাংলা কথায় বলি আমি, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ অসিলেটরি। oscillatory and it may like this, এটা হইতে পারে gamma square by 4. It is known as critical damp. আমরা পরে এটা দেখবো what their mean, and এটা যদি হয় এটা কোনো অসিলেশনই দেবে না, কারণ এত বেশি ফ্রিকশন যে there is no possible to oscillation. So this is known as over damp. আমরা now we will examine যে এইটা আসলে সাইন এবং কোসাইন নিয়ে আসতে পারে কিনা সলিউশনে। বুঝতে পারছো আমার কথা? যে অসিলেশনে সরি সলিউশনে সাইন অথবা কোসাইন আসে কিনা। If sine or cosine will come in our oscillation, that means this will oscillate. তাহলে আমরা টেস্ট দেখি যে আমরা কনসিডার করলাম ফার্স্ট ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার গ্রেটার দেন গামা স্কোয়ার বাই 4. So we have under root term gamma square by 4 minus omega square, right? আমরা যদি এটাকে রিরাইট করি এভাবে, আমরা যদি একটা মাইনাস কমন নেই তাহলে উই ক্যান রাইট গামা স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার বাই 4 লেখা যায়। জি স্যার। তো উই মে কনসিডার ওমেগা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার বাই 4, এটা কিন্তু আর না, কনসিডার ওমেগা 1 স্কোয়ার, এটাকে আমরা বললাম omega 1 square. Or a angular frequency. This should be angular frequency. Otherwise, you cannot subtract one another, তাই না? তাহলে তুমি যদি এটাকে সাবস্টিটিউট করো এখানে, তাহলে কি পাচ্ছ? রুট ওভার মাইনাস is this? Yes. So you can write it root over 1 omega 1. Okay? জি স্যার, এখন কসের সাথে রিলেটেড করা যাবে। তার মানে স্মল j omega 1. j omega 1. So now put it in our equation. P equal to now minus gamma by 2 plus minus j omega 1. Is it? Okay? If we এটাই ছিল না আমাদের, p equal to কি ছিল আমাদের, p equal to this, right? P equal to this, and we consider omega square greater than gamma square by 4, and we got this term equal to j omega 1. Just we put it. So p equal to now p equal to minus gamma by 2 plus minus এখানে একটা ভুল আছে, প্লাস মাইনাস j omega 1. কারো কনফিউশন আছে? বলো, any part? জাস্ট আন্ডার রুট আমরা এই টার্মটাকে বসিয়ে এই টার্মটা পেলাম আমরা আন্ডার রুট, তাই না? আন্ডার রুট যেটা ছিল
এই যে এটা ছিল আন্ডার রুট, এই টার্মটাই আন্ডার রুটে ছিল, এটাকেই আমরা এটা বললাম আন্ডার রুট টার্মটা জে ওমেগা ওয়ান। নাও put it our equation x equal to b e to the power pt. Put the value of p. What is p? b e to the power minus gamma by 2 plus minus, sorry, all I was trying to write capitals. It is actually omega 1. স্যার টি লিখতে হবে না? হ্যাঁ, টি লিখতে হবে, ব্র্যাকেটের টি, ব্র্যাকেটের বাইরে টি, তাই না? Is it okay? So now simplify it. b to the power minus plus আগে লিখি j omega 1 into t plus b e to the power minus gamma minus j omega 1 into t. প্লাস মাইনাস ছিল রে, প্লাস মাইনাস হিয়ার, আমি আলাদা করে লিখলাম। Is it okay? So now again simplify it. b x equal to b e to the power minus gamma by 2 into t common now. What it will be? E to the power j omega 1 t plus e to the power minus j omega 1 into t. And this is equal to j, this is theta, omega 1 t is theta, and omega 1 t is also theta, right? So x equal to b e to the power minus gamma by 2 into t, and this is equal to sorry 2 cos omega 1 t plus 5. So we have cos theta equal to e to the power minus j theta, sorry, divided by 2. That means 2 cos theta equal to this. 2 cos theta equal to this. 2 cos theta equal to this. So what you will get? স্যার তাহলে আমরা হ্যাঁ। ওমেগা 1t প্লাস 5 এটা কেন লিখলাম স্যার? আচ্ছা, যেহেতু তুমি ওমেগা 1 টি লিখতে চাচ্ছ? আচ্ছা আমি বললাম যে স্যার ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা 1t প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা 1t, মানে উপরেরটা তো স্যার থিটা স্যার। এইটাই থিটা, থিটা স্যার। এটা থিটা, তাই না? জি স্যার, ই এটা টু দি থিটা। পাওয়ার জে না না, থিটা প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে থিটা স্যার 2 cos হ্যাঁ। থিটা। তাহলে স্যার এই যে 2 cos থিটা 2 cos, প্লাস 5 কেন লিখলাম? জি স্যার 2 cos ইনটু ওমেগা 1t প্লাস 5 কেন লিখলেন স্যার, এটা প্রশ্ন। আচ্ছা না, এটা 5 টা না লিখতেও পারো। আচ্ছা বুঝতে পারছি স্যার, থিটা সমান সমান তো আবার ওমেগা ওমেগা 1 প্লাস 1t, ওমেগা স্যার, 1 তাহলে t 5 আর কেন কি। আসলো স্যার? আচ্ছা 5 হলো ফেজ অ্যাঙ্গেল, তুমি না লিখলেও পারো এটা। এটা যদি না লিখতে চাও প্রবলেম নাই, ঠিক আছে? তুমি এটুকু লিখতে চাও? স্যার আমাদের কনফিউজ চলে এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, কনফিউশন দরকার নাই, এটুকুই লেখো, নো প্রবলেম। এখন তো আর কনফিউশন নাই? না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। পেজ শেষ হয়ে গেছে। So what we got?
we got x equal to 2b e to the power minus gamma t cos omega 1 t. ওকে, আমরা ফাইটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, নো প্রবলেম। এটাকে এটা b is a constant, so 2b also a constant, right? 2b also a constant, so we may write 2b equal to a e to the power minus gamma by 2 into t, and this is cos omega 1 t. এখন দেখো, this is amplitude. As before, it was only a. Now there is another term, and this term is exponentially decreasing with time. This a is exponentially decreasing with time, right? And omega 1 equal to omega what it was, what we consider gamma square by 4, right? এরকম ছিল, আমরা কি কনসিডার করছিলাম? ওমেগা ইকুয়াল টু, মনে আছে? ওটা তো নাই আর, মনে আছে তোমাদের? আমরা কি কনসিডার, ওমেগা ইকুয়াল টু কি বলেছিলাম? ওমেগা 1। জি স্যার, এটাই হয়তো, তাই না? তাহলে তাহলে হোয়াট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন ওমেগা 1 এন্ড ওমেগা? বলো ওমেগা 1 এবং ওমেগার ডিফারেন্সটা কি? স্যার ওমেগা সমান সমান রুট ওভার কে বাই এম, আর এই ওমেগা 1 সমান সমান ওমেগা মাইনাস গামা স্কয়ার বাই 4। না, আর কি বলো? এটা তো ইকুয়েশন থেকে দেওয়া আছে, ফিজিক্যালি কি মিন করে? আমরা এটা লিখতে পারবো, এটা হলো this is the angular frequency of damped harmonic motion first of all, তাই না? আর ওমেগা হলো এসএসএফ এর জন্য। জি স্যার, সিম্পল হারমোনিক মোশন। এবং আরেকটা দেখো যে ওমেগা 1 এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি, গামা 0 হবে না, নন জিরো এবং পজিটিভ। গামা কি নেগেটিভ হবে কখনো? না স্যার। তাহলে ইটস এ পজিটিভ, তার মানে omega 1 always less than omega, তাই না? omega 1 always less than omega, এবং এর সাথে যদি তুমি ইয়ে করো, তাই না, omega 1 t, what does it mean? যে omega t টা কনস্ট্যান্ট থাকছে উইথ টাইম, এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট, বাট এটা ভেরি করবে। omega 1 টা টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে, মানে এটা কনস্ট্যান্ট না। অ্যামপ্লিটিউড এবং টাইম পিরিয়ড as well as frequency of damping harmonic oscillation change with time. টাইমের সাথে সাথে এর অ্যামপ্লিটিউডও চেঞ্জ হবে, টাইম পিরিয়ড চেঞ্জ হবে, as well as frequency চেঞ্জ হবে। কিন্তু simple harmonic motion এ amplitude, then time period and frequency all are constant. দেখো এইখানে এই যে দেখো ওয়েভলেন্থ চেঞ্জ হচ্ছে, সরি ওয়েভলেন্থের কথা একবার আসার দরকার নেই, অ্যামপ্লিটিউড চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ অ্যামপ্লিটিউড চেঞ্জ হচ্ছে। এখন টাইম পিরিয়ড কোনটা? এখান থেকে স্টার্ট ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড রিটার্ন ব্যাক টু হিয়ার, তাই না? এটা টাইম পিরিয়ড না? ম্যাক্সিমাম থেকে শুরু হলো আবার ম্যাক্সিমামে গেল, টাইম পিরিয়ড, তাই তো? তাহলে টাইম পিরিয়ড এটা কি কনস্ট্যান্ট থাকছে? না স্যার, কমছে স্যার। It will change with time. So these are the difference between omega 1 and omega, as well as angular frequency of simple harmonic motion and angular frequency of, এখন যদি তোমার এটা অ্যামপ্লিটিউড, এই পুরো পার্টটাই অ্যামপ্লিটিউড, এই যে a e to the power minus gamma by 2 into t,
this is the amplitude of DSM, right? If gamma equal to 0, তাহলে কি হবে বলো তো? amplitude will a হবে, তার মানে amplitude angular frequency amplitude of SSM জি স্যার SSM এর amplitude না, তার মানে gamma 0 মানে কি? There is no friction, তাই না? There is no friction, মানে এটা কি হবে? SSM এ কনভার্ট হয়ে যাবে, তখন ইকুয়েশনটাও SSM এর ইকুয়েশনই হবে। এখন আদার টু কন্ডিশনস, একটা ছিল আর একটা ছিল তারা কি করে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু গামা স্কোয়ার বাই 4। তো আমাদের পি ইকুয়াল টু আন্ডার রুট কি হয়? ওমেগা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার বাই 4, এটা না, রুট ওভার গামা স্কোয়ার বাই 4 মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার। এটা ইকুয়াল যদি হয়, ইফ দিস ইকুয়াল, এটা কি হবে? 0 হয়ে যাবে স্যার 0 হয়ে যাবে, তার তার মানে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পড পি হচ্ছে মাইনাস গামা বাই 2, তাই না? তো তুমি যদি এক্স এর ইকুয়েশন এটা বসাও, ভি ই টু দি পাওয়ার পিটি, তাই না? পি হলো গামা বাই 2 ইনটু টি, কি হচ্ছে? এখানে সাইন বা কোসাইন কোনো টার্ম আসবে না স্যার তার মানে কি হবে? বি তো যে তোমার কনস্ট্যান্ট স্যার অ্যামপ্লিটিউডটা এইভাবে ডিক্রিজ করবে, অ্যামপ্লিটিউডটা এরকম হয়ে যাবে। এখন থার্ড কন্ডিশনটা ছিল ওমেগা স্কোয়ার লেস দেন গামা স্কোয়ার বাই 4, তাহলে ইউ গেটিং মাইনাস গামা বাই 2 প্লাস মাইনাস এটা কি হবে? গামা স্কোয়ার বাই 4 মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার, দিস ইজ লার্জার, তারপরে এটা একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি, তাই না? স্যার তারপরে তুমি যদি এটাকে বলো, এই যে পজিটিভ কোয়ান্টিটিটা পাচ্ছ সেটাকে বলো যে কে স্কোয়ার, তার মানে তুমি এখানে প্লাস মাইনাস পাচ্ছ কে, রাইট? প্লাস মাইনাস কে, তাহলে তোমার এক্স ইকুয়াল টু কি হবে? বি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা বাই 2 প্লাস মাইনাস কে ইনটু টি। তো কি হবে? এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটা এরকম হয়ে যাবে। স্যার ওভারড্যাম্পড বলছিলেন স্যার ওভারড্যাম্প মানে অসিলেশনটা, তার এই তিনটার পার্থক্যটা কি? যে একটা হচ্ছে অসিলেট করছে বাট কি হচ্ছে? অ্যামপ্লিটিউডটা ডিক্রিজ করছে, তাই না, টাইমের সাথে সাথে। আরেকটা কি হলো যে এক্সপোনেনশিয়ালি এই যে এইরকম, কি কোনটা দেখালাম আমি, কোথায় দেখালাম এটা? আগেরটা এটা জাস্ট মিন পজিশন, এটা কিন্তু মিন পজিশনে ফিরে আসলো, আর পরেরটা হলো মিন পজিশনে ফিরে যাচ্ছে না, মিন পজিশনেই আসছে না, তার মানে ওভারড্যাম্প। তার মানে আমরা যদি তিনটা একসাথে দেখি, দিস 3 ইন এ সিঙ্গেল ফ্রেম, তাহলে আমরা কেমন দেখবো এটাকে? লুক লাইক দিস। ফার্স্ট one oscillation takes place but amplitude gradually decreases and কোন এক সময় এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। এখন এটা কি হচ্ছে? জাস্ট মিন পজিশনে ফিরে আসছে, আর এটা দেখো মিন পজিশন, দিস ইজ মিন পজিশন, অল আর দিস ইজ মিন পজিশন, রাইট? সো এটা মিন পজিশনেই ফিরে আসছে না। তারপরে তুমি যদি কোনো একটা স্প্রিংকে অসিলেট করতে দিলে এভাবে অসিলেট করতে দিলে
স্প্রিংকে এভাবে অসিলেট করতে দিলে নিচে কিছু এই টেবিলের উপর কিছু স্যান্ড দিয়ে দিলে তাহলে সে কি করবে? ইট লুক লাইক দিস, যে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে দিলে তারপরে সে ওকে এরকম হবে, তাই না? কিছু স্যান্ড দিয়ে দাও টেবিলের উপর, তাহলে কি মোর ফ্রিকশন ইউ আর অফারিং। এখন তারপরে স্যান্ডের পরিবর্তে স্যান্ড না দিয়ে তুমি আরো ফ্রিকশন কি আছে বলো, মোর ফ্রিকশনাল কি দিবা? বলো। ভেরি কি বলো এটাকে, স্মল স্টোনস, ব্রিক্স দিতে পারি স্যার। স্মল স্টোনস স্ল্যাবস দিতে পারি, সিমেন্টের তৈরি স্ল্যাবস। হ্যাঁ, তাহলে তোমার কি হবে যে তুমি ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে ছেড়ে দিলা, সে এটা হলো ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, সে এইখানে এসে থেমে যাবে, মানে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে সে ইকুইলিব্রিয়ামে আসবে। ইটস লুক লাইক দিস, ইকুইলিব্রিয়ামে এসে থেমে যাবে। এখন তুমি আরো ফ্রিকশনাল কিছু দিয়ে দিলা মনে করো, তাহলে সে এত ফ্রিকশন যে এখানে ফিরে আসতেই পারবে না। মানে তুমি থার্ড কন্ডিশন, তুমি অ্যালাউ টু অসিলেট, যে এখানে থেকে ছেড়ে দিলা, সে ট্রাইজ টু মুভ এক্স ইকুয়াল টু 0, যে এক্স ইকুয়াল টু 0-তে আসার চেষ্টা করছে, বাট এটা পারছে না, এক্স ইকুয়াল টু 0-তে আসার চেষ্টা, মানে স্যার এটা কি নির্দিষ্ট একটা টাইমের পরে কি 0-তে আসবে না? না, এইভাবে আসবেই না। দেখা যাচ্ছে গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা আর আসবে না, গ্রাফ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে সে আর পারবে না, ফিরে আসতে পারবে না। তো এই যে এটা আমরা বললাম ফিজিক্যালি, যে স্যান্ড দিলাম, দেন স্মল স্টোন দিলাম, কেউ বললো যে টেবিল না দিয়ে কংক্রিট স্ল্যাব দিলাম, না না ঠিক না? তাহলে এটা মোর ফ্রিকশন উইল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ইউ উইল গেট দ্য ওভার ড্যাম্পিং। তো এখন এগুলা ম্যাথামেটিক্যালি কিভাবে এটা এক্সপ্রেস করা যায়, যে এখানে যেটা আমাদের আছে, আমরা কি কি বলেছি, ফার্স্ট কন্ডিশনটা ছিল ওমেগা স্কয়ার গ্রেটার দেন গামা স্কয়ার বাই 4, রাইট? তাহলে তুমি যদি এটাকে লেখো ওমেগা স্কয়ার বাই গামা স্কয়ার গ্রেটার দেন 1/4, তাই না? ঠিক আছে এটা? Yes, sir. So what does it mean? এটার ভ্যালু কত? 1/2, সরি 1/, যদি স্কয়ার না দিই তাহলে কি হবে 1/2, তাই না? গামা বাই ওমেগা, সরি ওমেগা বাই গামা, আপনার Yes, sir. তাহলে তুমি যদি ওমেগা বাই গামা এটা 0.5, তাহলে 0.5 এর কোনটা বড়, 0.5 বড় নাকি এই রেশিওটা বড়, কোনটা এই ইকুয়েশন থেকে বোঝা যাচ্ছে? 0.5 এর ছোট হইতে হবে, তাই না? নাকি বড় হইতে হবে? বড় হতে হবে স্যার। ইয়েস, ইউ আর রাইট, 0.5 এর বড় হইতে হবে। তাহলে 5 কি 0.5 এর বড় নাকি ছোট? বড়। বড়, ভেরি গুড। 5.5 এর বড়, ভেরি গুড। তাহলে দেখো এখানে এই যে গামা বাই ওমেগা বাই গামা 5, এর জন্য এই অসিলেশনটা তুমি পাচ্ছ। এখন আমি যদি বলি যে ওমেগা বাই গামা, লুক অ্যাট দিস, ওমেগা বাই গামা 20, তাহলে কি
অসিলেশনটা বেশি সময় থাকবে নাকি কম সময় থাকবে? Okay. স্যার কম সময় স্যার গামা বাই ওমেগা বাই গামা না? হ্যাঁ, ওই যে লেখা আছে উপরের ফিগারে, উপরের কার্ভ। এটা বলুন স্যার, ওমেগা বাই গামার ভ্যালু 20 বলেন তাই না স্যার? 20 বলছি, 20 বলেছি। বুঝে বলো, না বুঝতে পারলে বলো যে বুঝি নাই। হ্যাঁ, আবার আমি বলবো। I'll tell again. How do you determine it? স্যার ওমেগা স্যার গামার মান যদি বেশি হয় তাহলে তো ওভারড্যাম্প হওয়ার কথা, হ্যাঁ, তো এটা ওভারড্যাম্প হবে। ওভারড্যাম্প কেন হবে? এই রেশিও না, বড় না, হতে না, গেলে না। কি গামার মান বড় হইতে হবে না না ছোট না না হইতে না, হবে? ছোটই তো হবে। তাহলে তো উল্টো বুঝতেছো তুমি। উল্টা বলতেছি। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? বেশি হবে স্যার। অসিলেশনটা বেশি সময় ধরে অসিলেশন থাকবে। বেশি হবে স্যার। তার মানে অসিলেশন হওয়ার জন্য দেখো, অসিলেশন হওয়ার জন্য মিনিমাম কি হইতে হবে তোমাকে? মিনিমাম তোমার 0.5 এর চেয়ে বেশি হইতে হবে স্যার। 0.5 এর চেয়ে বেশি হইতে হবে। তাহলে 0.5 এর চেয়ে তো বেশি, 1ও 0.5 এর চেয়ে বেশি, 5ও 0.5 এর চেয়ে বেশি, তাই না? আবার 20ও 0.5 এর চেয়ে বেশি। সবগুলো কি সেম হবে? What do you think? না স্যার, যার মানটা বেশি সে বেশি অসিলেশন হবে স্যার। তার মানে যার যে রেশিওটা বেশি স্যার। বেশি সেটার অসিলেশনটা অসিলেশনও বেশি। বেশি সময় ধরে থাকবে। আর এটার একটাই কন্ডিশন হবে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং, এটা ইকুয়াল, তাই না? 0.5 ইকুয়াল টু 0.5, এই যে এই রেশিওটা, এই রেশিও, এই যে সেকেন্ড কন্ডিশন ওয়াজ ওমেগা স্কয়ার ইকুয়াল ওমেগা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু গামা স্কয়ার বাই 4। তার মানে ওমেগা বাই গামা ইকুয়াল টু 0.5। এটা হলেই কি হবে? ক্রিটিক্যাল ড্যাম্প। মানে তোমার ওমেগা রিলেটেড টু হোয়াট? ওমেগা রিলেটেড টু কে অ্যান্ড এম, আর গামা রিলেটেড টু বি অ্যান্ড এম, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। তার মানে এদের যে রেশিও, এই রেশিওটা যদি 0.5 হয়, সেটা দুটেই বাড়তে পারে, দুটেই কমতে পারে, বাট দেয়ার রেশিও উইল বি 0.5, দেন ইট জাস্ট রিচ অ্যাট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। ওকে, এন্ড এটা যদি 0.5 এর ছোট হয়, আমরা স্যার যদি সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা বলবো ইকুইলিব্রিয়াম, আর বেশি হলে তখন সেক্ষেত্রে অথবা কম হলে বাড়তেও পারে, এরকম। কোনটার কথা বলছো? স্যার এই যে উপরেরটার? না স্যার, মাঝেরটা স্যার, যেটা তো সমান আর কি। হ্যাঁ, এটা তো সমান, মানে কি এই কন্ডিশনটা একটাই, স্যার ইকুইলিব্রিয়াম হবে, ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছাবে আর কি, এবং এটার নাম হলো ক্রিটিক্যাল ড্যাম্প। জাস্ট তুমি ছেড়ে দিলা ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে, এটা ইকুইলিব্রিয়ামে যায় থেমে যাবে, নো অসিলেশন প্রডিউস। আর অসিলেশন প্রডিউস করার জন্য তো অপোজিট দিকে যেতে হবে, তাই না? ইকুইলিব্রিয়াম থেকে অপোজিট ডিরেকশনে আবার মুভ করতে হবে, আবার ফিরে আসতে হবে, এবং এটা একবারই হইতে পারবে এই কন্ডিশন। যেমন এটা 1 হইতে পারবে, 4 হইতে পারবে, 10 হইতে পারবে এই রেশিওটা, কিন্তু এটা কি পারবে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এর জন্য? এটা যদি 0.5 এর কম হয়, সরি 0.5 এর বড় হয়, 0.5 এর বড়, মানে তখন এইটাতে কনভার্ট হয়ে যাবে, তখন এইটা হয়ে যাবে, তাই না? ড্যাম্পিং বিহেভিয়ার, সরি অসিলেটরি বিহেভিয়ার হয়ে যাবে, তাই না? এটা যদি 0.5 এর চেয়ে বড় হয়, আর 0.5 এর চেয়ে কম হলে কি হবে? ওভার ড্যাম্প হবে। এটা দেখো, এই যে 0.05। এখন এটা যদি 0.3 হতো তাহলে কি হতো? 0.3 তো 0.5 এর কম, ওভার ড্যাম্প হতো স্যার। ওভার ড্যাম্প হতো, কিন্তু পার্থক্যটা কি হতো, ডিফারেন্সটা কি হতো বলো তো? এটা ভেরি ক্লোজ হয়ে যেত, ইট লুক লাইক দিস,
স্যার আরো হ্যাঁ হ্যাঁ, ইকুইলিব্রিয়ামের খুব কাছাকাছি চলে আসতো। ইটস লুক লাইক দিস। ইকুইলিব্রিয়ামের খুব কাছাকাছি চলে আসতো। এটা হলো ধরো ওমেগা বাই গামা ইকুয়াল টু 0.3। এটা 0.5 এর চেয়ে কম, বাট 0.05 এর চেয়ে বেশি, তাই না? মানে ভেরি ক্লোজ টু দা দিস কার্ভ। যেন মনে হচ্ছে যে আরো সময় গেলে এটা কোনো এক সময় লেগে যেতে পারে, কিন্তু আসলে এটা টাচ করবে না। ক্লিয়ার? বলো বুঝছো কিনা? জি স্যার। ওকে, তো এটা আমরা মেকানিক্যাল সিস্টেম দিয়ে দেখালাম, এটা আমরা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে ইউজ করতে পারবো। যেহেতু আমরা এখন আমাদের সলিউশনটা পেয়ে গেছি, সো আমরা নেক্সট ক্লাসে উইল অ্যাপ্লাই ইট ফর ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, যেটা হয়তো ইন ফিউচার তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারে। ঠিক আছে, আমরা মনে হয় ক্লাসের শেষে দিয়ে আগামী ক্লাসের এক্সাম কেমন প্রিপারেশন? হ্যাঁ, প্রিপারেশন কেমন বলো? পড়ছো? স্যার পড়তেছি স্যার। স্যার নিচ্ছি স্যার, স্যার এখন নিচ্ছি স্যার। কি পড়ছো?